A dolphin is living in an ocean. Okay. One day, by mistake, he comes to the seashore. Now he is helpless. What to do? How can I go back my home? So he is very sad. Suddenly what happens? An elephant is passing nearby. He sees the dolphin. You know, all of you know that elephant is very strong. He has a long trunk. So he easily helps the dolphin to get back to the ocean. Dolphin is happy and they become friends forever since that day. Okay? तर ही होती छोटीशी गोष्ट. आता ह्या गोष्टीमध्ये गंमत अशी आहे की डॉल्फिन, एलिफंट ह्या शब्दांमध्ये PH म्हणजेच साऊंड आणि फ्रेंड्स, फॉरएव्हर या शब्दांमध्ये सुद्धा लेटर F साऊंड असं आहे. म्हणजेच या दोन्ही लेटर किंवा लेटर कॉम्बिनेशनचा साऊंड एकच